ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். HIT ஹிட் கேஸ் 3ல நான் இருக்கேன். அப்போ என் கூட யார் இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். எஸ், ஸ்க்ரீனில் மட்டும் நேச்சுரலாக இல்லை, அவர் பேர்லேயும் நேச்சுரல் இருக்குது, நேர்லேயும் அவ்வளோ நேச்சுரலாக இருக்கார். ஸோ காம், ஹம்பிள் அண்ட் ஸ்வீட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். எப்படின்னா, ஒரு வீட்டுக்கு போனேன், ஒரு அக்கா கிட்டே கேட்டால் என் தம்பி மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அப்பா அம்மா கிட்டே கேட்டால் என் பையன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு தம்பி கிட்டே கேட்டால் என் அண்ணன் மாதிரி அப்படின்வாங்க. அதாவது ஒரு பாய் நெக்ஸ்ட் டோர் ஃபீல், அந்த வைப் கொடுப்பாரு. அவரை தெரிலனாலும் ஒரு பர்சனல் கனெக்ஷன் ஒன்று கொடுப்பாரு. அதுதான், தட்ஸ் வை ஹீஸ் கால் நேச்சுரல் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அண்ட் அவர் கூட வி ஹேவ் another bold and beautiful talent. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடா எல்லாத்தையும் பரிச்சயமானவங்க. எஸ், ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு வெல்கம் நேச்சுரல் ஸ்டார் நானி காரு அண்ட் பியூட்டிஃபுல் ஸ்ரீநிதி ஷெட்டி. வெல்கம், ஸோ ஹாப்பி. திஸ் இஸ் கிகி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறது. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். தமிழ் பேசும்போது கேட்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சார், நீங்கள் தமிழ் பேசுவீங்களே? கொஞ்சம். ஏன்னா யூ ஹாவ் அ ஹியூஜ் ஃபேன் பேஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ மக்களுக்காக நீங்கள் அப்பப்போ அப்படியே தமிழ் பேசி ஆகணும். ஓகேங்களா? சூப்பர். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஹெல்ப் பண்ணுறோம், நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஆன் யுவர் சக்ஸஸ் ஃபார் கோர்ட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ட்ரெய்லர் ஹிட் 3யோட ட்ரெய்லர் வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. இட்ஸ் கிராஸ்ட் 2.5 crores வியூஸ் அண்ட் ஆல் ஓவரே பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இருந்திருக்கு. ஹாப்பி? Very happy, very excited, very nervous. All together. Super. Yes. ஆனா அந்த ஹாப்பி நோட்லயே நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஹிட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் இஸ் பில்டிங் அ சினிமேட்டிக் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் வந்து 2ல வந்துட்டு கேமியோ ரோல் பண்ணீங்க, 3ல இப்போ லீட் ரோல் பண்ணுறீங்க. இந்த இன்டர் கனெக்டட் காப்வர்ஸ் இவால்வ் ஆகுறதை எப்படி பார்க்குறீங்க? ஹவு எக்ஸைட்டட் ஆர் யூ டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் growth? I'm very happy, obviously. In the initial first 2 films also I only produced and both did very well, but in the Padamoda grammar very different from the 1 and 2. We are doing something for this is a much more theatrical experience, and with staying true to the universe and the investigative thriller genre, we still were able to crack some really adrenaline pumping and high theatrical moments. So I'm just really of course extremely excited, also looking forward to enjoy this film in theaters. Like now the first and second part I was thinking how will they receive, what will the reviews be and all that. This time I'm waiting for the experience in the theater. Because you've acted also in this. Yeah, that's one thing. And also more importantly, the design of this film is something for a full auditorium, and so I cannot wait for the release of the film, so I can, along with the audience, I can பயங்கர மாசா இருக்க போகுது இல்ல சார்? Yeah, it is in a very nice way. What I'm saying is it is in a way, it is the massiest film in the hit franchise. But when I say mass, I know what kind of things we'll think in our head. It's not like that. Okay. It is staying true to the genre, staying true to the story, but the moments happen to crack that mass space in a very organic way, which I cannot I don't know how to put it in words, but you'll understand when you see the film. When we see, we'll understand. Super. Okay, so நீங்க சொல்லுங்க, how excited are you to be in such a big successful film? Already hit franchise successful-ஆ இருக்கு, அதுல third இதுல நீங்க lead role பண்ணிருக்கீங்க. எப்படி இருக்கு? Very excited, very thrilled. I think it could not have been any more better, even if it was any other hit 4 or 5, but I'm acting in a movie where he himself is a part of that. So I'm very happy that hit 3 has come and not hit 4 or hit 5. I'm very excited. I'm looking forward to it as an audience. More than as an artist. Okay. But I think as an artist also, because after 3 years அவங்களே கன்ஃபியூஸ் இருக்காங்க. no, because after 3 years my movie is coming, so as an actor also I'm very excited, but as an audience as well. Super. Why are you laughing? Wait, I'll say it. hair set la vera பண்ணுவாரா சார்? Yeah, he's obsessed with my baby hairs. No, I'm not obsessed. What's wrong with you? It's standing like that. I'm like, I just எவ்வளவு கன்சர்ன்டா இருக்காரு பாருங்க. No, it's not seen. I want my interviews to look good. Baba, you're sitting under the light, so it is shown, or else it's not been shown on the. So he wants the interview. Somebody burnt your hair out. No, it's a baby hair. They're just growing, no? Or baby hair, why is it good? It's just comes. Not baby anymore. Baby hair keeps growing. Burn பண்ணி தான் சார் அந்த curling. Correct. I Oh, no, destroy the hair like yeah. that. That's why all hair is going. Yeah, we should wear a wig, I'm telling you. It's nice now, it's nice. Sir, I like your hair, sir. Thank you. Love your hairstyle. It's very nice. Thank you. Super. So She didn't say that to you. It's okay. ours is very usual. Usual, yeah. Usual. No, I feel like styling it. Lalit will kill சார் me. பாக்கும்போது ரஜினி சார் முந்தி இருந்த மாதிரி இருந்தது. The hairstyle. That hairstyle, it's so nice. There's a lot of times when there is a silhouette shots, there it's shadow or it's anything. A lot of times it happened in the location, in the shots. A lot of people say it feels like Rajni sir. This is such a huge compliment, no? It is in that shape.
Yeah. Rajni sir is that classic Rajni sir hairstyle Yeah. in Shivaji when he'll do that. Yeah. It is that. Yeah. சார் நம்ம போக போக அதெல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்து நான் வாங்க போறேன் சார். You have to We'll get you have to there. show. Yeah. We'll get there, yeah. Okay, so Nani sir அப்படினாலே வந்துட்டு a versatile performer. Any role you give, he just blends into that இந்த ஜெர்சி படமா இருக்கட்டும், நானாவா இருக்கட்டும், whatever. You just easily carry it off. But உங்களுடைய சூஸ் பண்ற அந்த ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். ஆல்வேஸ் யுவர் ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ். அண்ட் இந்த பாட்டில் கூட ஹிட் 2ல நீங்கள் வந்துட்டு கேமியோ பண்ணியிருக்கீங்க, கான்ஃபிடென்ஸோட பண்ணியிருக்கீங்க. எப்படி தோணுச்சு உங்களுக்கு பண்ணணுன்னு? இன்ட்யூஷனா இல்லை எப்படி யூ ஜஸ்ட் டிட் இட் ஆஃபா எப்படி? I didn't think so much. ஏன்னா அந்த டைம்ல we didn't have a idea about hit 3. Not that we don't have a story for hit 3. And when I saw the hit 2 edit, then we thought some cameo, some excitement in the climax will be nicer for that film. Okay. And I thought, I'm the producer, I'll have to do, okay, let me do a cameo. And we thought about one name, we gave the cop a name, Arjun Sarkar, and then we gave him some description in the film. But we didn't have an idea about where we are going, or will we be doing third part or whatever. But everything fell in place, and then later the 2 became a big hit. But I was very, very busy with my film, but then suddenly some space happened in my planning, and then exactly Sailesh came with a great idea for hit 3. Okay. And then everything matched so well, like as if universe was guiding for us to make this film at this particular point of time. Okay. And then it just happened. It just happened. So ரொம்பலாம் யோசிக்க மாட்டீங்க. சூப்பர். ஸோ வாட் அபவுட் யூ ஸ்ரீநிதி? உங்களோட படங்கள் அப்படின்னாலே வந்து பயங்கர எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே ஆக்ஷன் ஓரியன்டாக இன்டென்ஸாக இருக்கும், கரெக்டா? நீங்கள் எப்படி போல்டா, டாம் பாய்ஷா இல்லை வெரி காமா? எப்படி சார் இவங்க பை நேச்சர்? ஏன்னா உங்கள் பண்ணுற படம்லாம் பயங்கர அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. Not bold, not tomboyish, not both actually. She's a very allari in Telugu. I don't know how do you say, naughty is not the right word. Allari. Take this gun now. What allari is such a sweet thing, you'll know later. Okay. What is allari? Allari is what kids do. Kids innocent ah? Not innocent also, like that noise they do running around. Very, then we'll say, yeah, allari aapi, go sit. Quite ரொம்ப துருதுருன்னு இருக்காதீங்க. ఏమంటారు? Bubbly girl. Not bubbly and all. Okay. Adi tarvata I'll figure it out and I'll tell you the exact word in Tamil. Okay. But a nice energy. She's Very on the set. energetic. Yeah. She's not action and all that. No. She's not she's ending up in action films. But a very sweet, childlike. But always. எப்படி நீங்க உங்களுக்கே அந்த மாதிரி films வருதா? Are you choosing like that? Yeah, I think it's just coming. It's just coming. It's just coming to me. So people always tell that what roles you do, and I'm like, no, that's the roles, and this is me. But I don't know. I'm just even in the roles you're sweet only. Just that you're in a action or a violent film. But your role is again close to her. You haven't done any action sequences till now? No, I have not. You didn't get it till now. Okay. Sure. ஏன்னா அவங்க பண்ணது action film. Why do I feel like No, I got scripts like that, but it didn't work out. No, but I've seen you fighting somewhere. You've seen me fighting somewhere? Yeah. In the set, sir? In your dreams. See, I told you. Got it. Yes. That's where I'm getting confused. So what? Why are you fighting like a kid? No, I was there fight. I feel like I'm getting cornered here. No. Chi. Questions only we're asking. I don't know what to say now. I'm like completely. You're a good girl. Chamat girl தானே? I'm not a good girl. Chamat. That is the correct. Chamat means good girl. Very silent, very cute, very silent. Okay, very chamat. Silent also. See, whatever we say, they'll listen. Very chamat girl. Yeah. Correct. Correct. No. What when you say, you'll make sure everyone listens as well. Yeah, that's also there. That's also there. Yeah, correct. I also You listen. see, she just pinched me. Did Nice, the camera catch that moment? Yeah. I also listen. You guys also listen. She has this habit of இல்ல சார் pinching மிரட்டுறாங்களா people. சார்? மிரட்டுறாங்களா சார்? இப்படி ஆமா. ஓ ஸ்ரீநிதி இப்பதான் சமத்துன்னு சொன்னேன். Sorry. No, She'll do all that and she'll very sweetly say sorry. Easily. I think all girls are like that. It'll all melt in the end of the day. So Sir, I think all girls are like that. பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு sorry. correct. And it'll work for them. No, imagine if No, there are girls who will not say sorry. We are at least saying sorry. No ego for us. No ego for us. I will say sorry. Yeah, sorry, Nani. Sorry. So you'll just kill someone and say sorry. Yeah? I won't kill and all. I'll just keep the knife on the throat. ஐயோ பயங்கரமான ஆக்ஷன் ஹீரோயின். The original is coming out. Original is coming out like Chandramukhi. Yeah, but I won't So kill. say that line. Next chubista original. Look at the No, in Tamil say.
Tamil I don't know. Need chupista in Tamil translation. Yeah, I'll show you original. Say it in Tamil. Say it in Tamil. என்னோட ஒரிஜினலை காட்டுறேன். என்னோட what? என்னோட ஒரிஜினலை காட்டுறேன். என்னோட ஒரிஜினல் காட்டுறேன். Look at the camera. No, please let's not do all that. No. Yeah. Okay. நம்ம ஏதோ பேச போய் we are out of topic I think. No, this is the topic. Yeah, this is the topic. Correct. She is the topic. ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரெய்லரில் வந்து சொல்லியிருப்பீங்க ஜனங்க மத்தியில் அர்ஜுன் மிருகங்க மத்தியில் சர்க்கார் திஸ் கிளியர்லி ஷோஸ் தட் ஸ்ட்ரைக்கிங் டியூவாலிட்டி இன் யோர் கேரக்டர் கரெக்டா ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு ரூத்லெஸ் காப் ஆன் டியூட்டி இன்னொரு பக்கம் ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன் பர்சன் ஆஃப் டியூட்டி ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கேரக்டர் ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் டு டூ திஸ் It is the way the character is written, it's quite makes it easier for us when the details are there in the script. And also when I meant actually in the trailer, when I meant Jananga Madhila, if I'm Arjun and if மிருகங்க மத்தியில் Sarkar, no? So what, in fact, actually the truth is that only with Mrudula I'm Arjun. With rest everything I'm Sarkar. Mrudula is Arjun. Okay. Rest everyone I'm Sarkar only. In a way. Yeah. Okay. So I have a request. Since Mridula is here, அந்த டயலாக் நம்ம தமிழ் மக்களுக்காக அதை ஒரு வாட்டி நீங்க சொல்லி காட்டுங்களேன் ப்ளீஸ். ஜனங்க மத்தியில நான் அர்ஜுன், மிருகங்க மத்தியில நான் சர்க்கார். Okay. Come on sir. Super sir. Yeah. ஜனங்க மத்தியில நான் அர்ஜுன், மிருகங்க மத்தியில நான் சர்க்கார். Wow. Super. I trained him. You trained me? And you didn't know the dialogue to tell? Silly. I'm not saying but I trained him. Okay, you trained me. Good. Thank you, teacher. But doing two very contrast characters is really difficult. அது நீங்க அது ஒரு சேலஞ்சா எடுத்து பண்றதே to make it look more not authentic. Really contrast or anything, not two characters. We haven't dealt like that. See, all of us have different sides. Now, Kiki here and Kiki at home is very different. Yeah. So it's not two characters, it's just the way we deal with her. Exactly. So Sarkar is same, but the way he responds to a Mrudula and to a criminal is obviously very different. Everybody will have that two faces, no? Yeah. So we need not call it two faces, but everybody will have their persona when it depending on the situation and depending on the people around. Yeah. So Arjun Sarkar is also same, but because he's a cop, it's a crime film, it feels a little extreme. That's all. Yeah. Nice. And நீங்க ஏதோ one of your interviewsல கூட சொல்லியிருந்தீங்க இந்த film is not comparing to other action films like Animal, Mako விட இந்த Hit 3 is different. Very different. What stands out? I feel it will not be a film where you'll think, oh, violence. Now, for example, you might see the trailer and all that, and you might feel violence because it's coming back-to-back shots. Yeah. You all don't know the story. Exactly. You're not related to the characters or anything. So your eye might go into that as violence. But when you're watching the film, when you're related, it is a very investigative film which takes you into the details of the film. You'll slowly keep wondering what happens next, or why is this happening. So when the violence happens on screen in Hit 3, you don't look at it like, oh, violence is happening. You will be rooting for the character already, and you want him to do things in a certain way. So you might actually cheer for the violence also. That's what, when the writing is good, when the narrative is good, that's what it does to the audience. So it is very different, is what I feel. That's why you said it's a theatrical experience. Yeah, and Animal also did that, and I haven't seen the other film, but Animal did it in a very different way. This is an absolutely different genre, different way of treatment to the whole thing. நாங்க பார்த்த வரைக்கும் நானி அவர்களுடையது this is the most intense and violent role till date. Am I right? Yeah, I think in a way. That's why you're getting A, no? Yeah, this is the first time I'm getting an A. This is my first year. Okay. Both of us got A. I don't even have a U movie. I should do a U. I've never got A in school. But at least you got it now. I got it finally. Yeah, so my teachers would be very proud. It took 16 years for him to have a A movie. Movie कितना जल्दी A आ गया. Yeah, you are sharp kid. You Chamattu. So you everything. I have to figure out Allari and Chamattu is what. Please, we are not playing. Seriously, it's a good word. What is Chamattu? Chamattu. What does it mean? That's a very good girl. Whatever we say, they listen. Chalu. Is it Chalu girl? What is Chalu? No, Chalu means like smart, very smart. Like everything. Chamattu, everything includes in that. All mixed. All mixed. You are like it's a good. We are complimenting you. Good combination.
அண்ட் நாங்கள் ட்ரெய்லரை பார்க்கும்போதே வந்து யூ ஹாவ் ஒரு கமாண்டிங் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ். நீங்கள் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க, பார்க்கும்போதே செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியுது. பட் படம் பார்த்தா தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்னும் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரியும். அண்ட் நானி சார் படங்களில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பஞ்ச் டயலாக்ஸ்லாம் பயங்கரமாக ஃபேமஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த படத்துலையும் சரி, அடுத்த வரப்போகிற படத்துலையும் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் சார். ஸோ அந்த டைலாக் யூ கான் சர்வைவ் ஹியர் அப்படின்னு சொன்னோன்னே நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவீங்க சார், அதிருந்தி சார். நான் வந்து தமிழில் தான் சார் பார்த்தேன், அதுக்கே நானும் என் ஹஸ்பண்ட்லாம் வாவ் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம். எனக்கு ஆமாம், சீரியஸ்லி இட் வாஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் இட் வாஸ் அது என்னமோ நம்மளுடைய பர்சனல் ஜேர்னிக்குள்ள ஏதோ கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது. கரெக்டா? ஸோ எனக்காக அந்த டைலாக் சொல்லி காட்டுறீங்களா தமிழ்ல? So you have to tell me in Tamil once. Yes, I'll tell you sir. You can't survive here அப்படின்னு நீங்க சொன்னனே என்ன எழுதிருக்கு? 1 minute. என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். இத என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். You can't survive here ன்னு சொன்னனே. இதை you say the first line, I'll say the second line. Yeah, you can't survive. என்னைய வில்லி ஆக்கிட்டீங்க பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் அநியாயம். No, I won't kill you, don't worry. Like you know. Even I can't tell that sir. இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்து. இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். கேட்டுட்டு இருக்கேன். means you are listening. கேட்டுட்டு இருக்கேன். இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். Okay, ready? I'm going to turn like this and say sir. You can't survive here. சரி, ஓகே. சரி, ஓகே சார். இது என்னோட கெரியர் பிகினிங்ல இருந்தே கேட்டுட்டு இருக்கேன். Let's give him I gave him this applause. I was giving him applaud. That is pinching her. என்னங்க அப்பளங்க pinching பண்ணிட்டே Don't sit next to her in a very fun film or a kick-ass action film or anything. You are dead. This she'll just actually applaud my schoolmates who were sitting next to me for 10 years. I've pinched them every day like that. Correct. Huge respect for them. From my side, my sympathies and respect and everything. சூப்பர் சார். நம்மளோட தமிழ் மக்களுக்கு இந்த ரீல் தான் இப்ப ஷேர் ஆகும் சார். ஏனா நீங்க அந்த பஞ்ச் டயலாக் சொல்லிட்டீங்களா, full reels we are going to share it. Okay, super. And then இப்போ ஹிட் franchiseல part 1ல cameo part 1ல cameo பண்ணவங்க part 2ல லீடா நடிச்சிருக்காங்க. No, part 1 didn't have cameo. Part 2ல cameo. part 2ல cameo பண்ணவங்க part 3ல லீடா நடிச்சிருக்காங்க. இப்போ part 3ல ஒருத்தர் எங்க ஊருக்காரரு லீடா நடிச்சிருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம். I also heard the rumor. Yeah, I've heard the rumor. Yeah. This is too much. You guys are too much. Karthi sir. I don't know, genuinely. I've heard I'm not the real person, but I heard I heard 2 other names. So I don't know which one is the. I know other names. I actually know the one name. அநியாயத்துக்கு நடிக்கறாங்க பாரு ரெண்டு பேரும். Oh, she knows I know exactly who it is, but I can't say it. யாருமே இத ரிவீல் பண்ண மாட்டீங்களே சார். I was there on the set when it shot. We got shot. Oh, this is also there. Okay, nice. Very interesting. Because we are trying to get that out from Hit 3 heroes heroine. No, why are you like you have interest in other things? Broke up with Arjun sir. இல்ல இத எப்படியாவது we wanted to get it out. We are trying but we are not able to get it out. இந்த இன்டர்வியூலயாவது சொல்லுவீங்களா அப்படி நான் ஆசைப்படுறேன். I know there is definitely a surprise cameo. Yeah. And what does a surprise cameo mean? Surprise sir. Correct. Go watch it in theaters. May 1st படம் ரிலீஸ். அதுதான் சர்ப்ரைஸ். இதுதான் சர்ப்ரைஸ். He didn't get melted. See, I would have got melted. How cutely she made that face. Please tell us no in this Tamil interview. Hey, you cannot spoil it for her. I know. That's spoil okay. it for the audience. I'm not going to spoil it too. So May 1st படம் ரிலீஸ் ஆகுது. தியேட்டர்ல போய் பார்த்தா அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்குங்க. Correct? Okay, I'm not going to ask him after this. Okay. சரி நானி சார். Do that step also. What step? Nothing. Okay. ரெண்டு பேரும் பயங்கர நாட்டியா இருக்கீங்க. இப்படி தான் இருப்பீங்களா செட்ல? I didn't say anything. No, because ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஒரு சீரியஸ் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆன் செட்ஸ்லாம் எப்படி? இப்படிதான் ஜாலியா. அப்புறம் எப்படி டக்குனு இந்த பொண்ணு இருக்குன்னா இப்படிதான். Otherwise very sincere, very properly, very focused. இது பொண்ணு இதுதான் sincerity உந்தி. What sincerity? உந்தி என்ன இருக்கு தமிழ் இருக்கு. எனக்கு sincerity இருக்கு. நான் ஸ்ரீநிதி அவங்க ரொம்ப இப்படி விளையாண்டுட்டே இருப்பீங்களா? you'll keep playing like this. ஆமா. distract ஆகாதா சார்? No, me being on the set itself is a distraction. Big distraction for everyone. I can't help it. But why do you think so? There's a wonderful aura and soul in the energy in the Nobody set. calls that a distraction. Okay, just leave it. Just drop it. Okay. See, this is why I irritate him because he's very bad, very mean. But very difficult. இப்படி இது மாதிரி ஜாலியா பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க. ரெடி
ready shot ready action I'm very serious. அப்படினா you become serious Very serious, that too when you see face to face no one start laughing No. இந்த பொண்ணு கொஞ்சம் சிரிச்சு சிரிச்சாங்களா? சிரிச்சா. It's killing all my chances of working. No, what I am I not killing. distract, No, I distract. because of Ivaru this somebody will not distract catch it. Don't need to he catch it. distracted you Yeah, he distracts me. Like how? சிரிச்சீங்களா? Yeah. How? You know, there are times when I have to like memorize, but Telugu is not my native language. Yeah. I would have memorized that paragraph and I would have sat and I would have given that shot. I'll be saying the line, we'll start laughing because I have laughed that last scene, that big dialogue I had to say. You actually broke my, memory and all of that. So he does disturb me. No, I don't remember which one. I can't say I'm about to say. The last. You did laugh when I was telling my lines 3-4 times. No, because it's okay. Now let's leave it. Okay. ஏதோ ஒன்று இருக்கு ஓகே ஃபைன் மாத்தி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக மொத்தம் இப்போவே இப்படி இருக்கீங்கன்னா இன்னும் ஷூட்டிங்லலாம் இன்னும் நல்லா ஜாலியாக இருந்திருக்கும்ல how many days did you shoot 104. wow wow she's so quick huh Yeah, because she heard me say that in the last interview. I'm the assistant for him in the movies. சூப்பர் நைஸ் தமிழ் டைரக்டரை வச்சு நீங்க ஏதோ படம் பண்றீங்க அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம் is it true Yeah, I've always been I've worked with Gautam sir, I worked with Samudriganana, I worked with Anjana, I worked with Gokul Krishna, and there's a lot of Tamil filmmakers I have worked with. அடுத்ததா And in the future, I have always been having discussions, and there's so many, good filmmakers come and pitch to me in script once in a while. There are 2-3 things in the pipeline. Okay. I might be doing soon, but super. I need to get some more clarity. lovely Gautam and me, Sam, I told you once. Yeah. So full fledged தமிழ் படம் நீங்க பண்ணனும்னு நாங்கலாம் ஆசைப்படுறோம் please. I want to. Yeah. Initially I remember you started saying that that you are like me and my films. Now I've grown up being a big fan of Tamil films, and it has a big influence on me, on the kind of super films I want to make, and the filmmakers I look up to, the actors I look up to. So I always, and I love being in Chennai. Yeah, super, I like that energy. And there is one connection every time I feel, and and that's how I started off doing Kalyanam in Tamil. But again, at that time I thought, okay, one step there, one foot there, one foot here. It was all confusing, the whole thing. I was not being fully, not trying to balance things and all that. I wanted to do proper Tamil film when the right thing comes up again. But nowadays what's happening is, with these films now, in this year and age, with OTTs coming up, with all the, and we being able to release every film, in multiple languages. Now it is not about am I doing a straight Tamil film or a straight Hindi film, or it's about am I doing a great film. If I do a great film, I think it will reach out to Tamil audience, it will reach out to everyone. Yeah, and if we make sure that the quality of the film, if we don't ignore, like how we take care of the original, if for the dubbing or every small detail, lyrics in the songs or the singers or the writers, if we take good care and if we give them a very good quality product, even though if it is dubbing, I think we have seen multiple times that how much they appreciate and they take it as their own. So கண்டிப்பா பட் இருந்தாலும் நீங்க பேலன்ஸ் பண்றது கஷ்டம் நீங்க ஃபீல் பண்றனால சென்னைக்கு வந்து ஒரு full fledged தமிழ் படம் I want to. I've been waiting. I will definitely. கண்டிப்பா because you have that Tamil face also. Yeah. ஏன்னா அவங்க பண்ணிட்டாங்க தமிழ்ல, நீங்களும் ஒரு படம் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். உங்க Telugu, proper Telugu boy they feel. Tamil people say a proper Tamil boy. Yeah. Kannada also. Also, no? Yes. Kannada, then you should be on set all the time. I'll be the AD, first AD. You should teach me, huh? Heroine also, it's okay. Heroine I'll sacrifice for Heroine already one film done. Ajjo. Joke. We'll do 10 films. I'm not signing with you. 50 films. I'm not signing with you, Anu. 50 films together. No. Heroine done one. You know how I know what will get her triggered. Chumma is pulling your leg, Baba. You know I'll be AD. No, I'm okay. So heroine I'll sacrifice for someone else. We'll be doing a lot of things together. I'll tell heroine someone else. No, I don't know. இவங்களோட போராட்டம் தாங்க முடியலையே. But I'll be AD in your set. I will be. Good. Okay. That's Full time. Okay. Yeah. Full time. சூப்பர். ஸோ நிறைய ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் கிட்ட நீங்கள் பேசிட்டு இருக்கீங்க படம் பண்ணணும். ஸோ ஐ கான் ஆஸ்க் ஒன் டைரக்டர் யூ விஷ் டு ஒர்க் வித் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று இருக்கா அந்த மாதிரி தமிழ் டைரக்டர்? Of course, Nani sir. All time. Everybody knows it, and I've told it in a million interviews. And we were supposed to work also. It didn't materialize at some time. But I'm still hoping someday I get to. Yeah. All the best. And you would all love the to work best. with Kamal sir also, which everybody knows. Yeah, that is also You're everybody a big knows. fan of Kamal sir. Huge fan of Kamal sir. Super, Yeah. super nice. Yeah.
Someday if I can share screen space with him, I'll be in wonder. I'll just watch him do his stuff. கண்டிப்பா நடக்கும். Yeah. All the very best. Thank Soon அது நடக்கும். எப்படி இப்போ யா எப்படி சிம்புக்கு நடந்திருக்கோ அது மாதிரி உங்களுக்கும் சீக்கிரமே யா நைஸ் சூப்பர் அண்ட் சி இவர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீயிங் ஹிம் இப்போ தான் நான் பேசுகிறேன் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்டர்வியூஸ்லாம் கூட பார்த்துருக்கேன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு மென்ஷன் திஸ் அவர் எவ்வளோ ஹம்பிள் அப்படின்னு ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு தசரா படத்துடைய ஷூட்டிங்க்கு ஃபஸ்ட் டே நீங்கள் போகிறீங்க டைரக்டர் இஸ் நியூ ஆனால் நீங்கள் போயிட்டு ஜாலியாக போகிறீங்க ஆனால் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு சீன் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் பண்ணுறீங்க பட் டேரக்டரில் ஒன் மோர் டைம் கேட்குறாரு இது டேக் போயிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 to 7 டேக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஒரு ஷோ கூப்பிட்டு டேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஓகேங்க இப்போ புரிஞ்சது திரும்பி பண்ணுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க திருப்பி பண்ணும்போது ஹீ இஸ் ஆஸ்கிங் ஒன் மோர் டேக் ஸோ இவர் வந்து சொல்லியிருந்தாரு என்னடா இது ஃபஸ்ட்டு டே ஹாஃப் அ டே போயிடுச்சு ஒரு ஷாட் கூட இன்னும் எடுக்கல வெளியில் எல்லாரும் என்னை நேச்சுரல் ஸ்டார்னு சொல்கிறாங்க இந்த டேரக்டர் என்னை வச்சு செய்கிறாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டர் வேற வச்சு செய்கிறாரு இதை நீங்கள் சொல்லணும்னே இல்லை ஸோ ஸ்வீட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அதை எவ்வளோ சின்ன மேட்டரா எடுத்து நீங்கள் ஃப்ராங்காக சொல்லியிருக்கீங்க that's a very nice thing about you. Also I was very impressed because he was so clear about what it doesn't matter who you are. What we want is for the script. So it's nice ஆனா இப்போலாம் நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்டுக்கு போறீங்கன்னா எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆயிட்டு போறீங்க? No, I'll be very excited I'll be little tensed also in a way, but I'll be very excited on the first days because that is when the design happens of the character. Now exactly. Now after 4-5 days of the film, 4-5 days of the initial first schedule shoot, you slowly understand, oh, these are the parameters of this character, this is how the body language will be, this is how I talk or whatever. So after one schedule it will become muscle memory. You wear the clothes, you become that character. You don't become, but you exactly know when they say action, you will be in that character. Any line you will read it like that character because you already know in your head and all that. But those first 3-4 days in the shoot is where you figure out what should I do, what should I not do, or what am I, and it's such a fun process for me. It's very exciting. It's like if you love drawing and a teacher in school said tomorrow draw something and get it to the school and we're going to have one competition or something. Because it's something you love, how excited you're going to tomorrow do something very cool, very happy, but you'll be, and you want to figure out what you want to draw. So that's a very exciting thought process. Nervous ala இருக்கவே இருக்காதா சார் உங்களுக்கு? No nervousness, but it's very exciting. What about you? First day shooting போக நர்வஸா இருப்பீங்களா? Or you'll also be very happy and excited? See, obviously happy இருக்கும். ஆனாலும் ஒரு nervousness இருக்கா? So the nervousness was there for KGF 1, KGF 2, Cobra, but somehow I think even I got into yoga and all that too much. So nowadays, like when I started with Telusukada and Hit, I was not nervous. I was very excited. That's a good thing, no? I was very excited. I was Seriously, I really admire. ஏன்னா எப்படி நீங்க வந்து உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ்லாம் பண்ணும்போது ரோல்ஸ் பண்ணும்போது mentally and physically how you prepare yourself? நீங்களே ஒன்னு ஐடியா பண்ணுவீங்களா இல்ல டைரக்டர் சொல்றதை இன்கார்ப்பரேட் பண்ணணும்ல? You take that in? No, 100%. How you design the body language and all is very difficult. A lot of times of course see the directors will be, what happens is the directors with the script, with the shoot plannings, with a lot of things, they'll be too busy at the time. So I'll try to bring in as many as qualities and I'll see what works. Sometimes I tell my directors saying I can play this particular thing in 3 ways. Let's try all the 3 takes and you tell me what you're liking. So I'll give 3 options. I can do this, I can do that, I can do this. I'll give you options, but you are the one, you are the captain of the ship, you have to choose. So I understand your direction also, so I can travel in that direction. So it's like it's a fun process. Yeah. Super. If see, I was an assistant director at one point before I became an actor. I tried to be the actor I wanted to have. Like, I mean, as assistant director, I want tomorrow if I write a script and I make a film, if I direct a film, I want my actor to do something to the film. I want my actor to be a certain way. I try to become that for my director. Right? If I'm wishing for an actor in a certain way, correct. I try to become that person when I have become an actor. That's the only way I can think that I'm delivering the best here. Super. Very nice. Superb. And Hit franchise வந்து is got his own loyal fan base. ஏன்னா பார்ட் 1 பார்ட் 2ல பார்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த பார்ட் 3ல வந்துட்டு லைக் யூ செட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி பிகாஸ் இட்ஸ் அன் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இருக்க போதா ஏதாவது கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸும் இந்த வெர்ஷனில் இருக்க போதா? Very organically commercial elements are happening in the film, which is not trying to push anything or anything. அதே மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் ப்ராசஸ் இருக்குது. அதுக்கு மேலே
there is one element now which added to the film, which is very organic. It's just because of the setup of the film. It's a very theatrical highs and theatrical adrenaline kind of a moments happened, which you can call them commercial also, but not like any commercial you saw. Okay. But why I'm saying commercial is because where people will cheer in the theaters or root for the character in the theaters, in investigative thrillers it's very difficult, right? But that organically happened. It happens. Okay. ஏன்னா வந்துட்டு ரெண்டு பார்ட்டுமே பயங்கர ஹிட் ஆனனால தேர்ட் பார்ட்டுக்கு பயங்கர வரவேற்பும் எதிர்பார்ப்பும் இருக்கு. when people are looking forward, இன்னும் நம்மளுக்கு அது டென்ஷன், உங்களுக்கும் சரி டைரக்டர்ஸ்க்கு சரி டீமுக்கும் சரி பயங்கர டென்ஷனா இருக்கும். how are you handling that? நீங்களும் டைரக்டர்லாம் Release time tension, you meant to say? No, I mean the expectation is more from the audience. After part 1 and part 2. Shailesh, I don't know how he's handling it, but he's extremely excited. As I can see, he's going bonkers. Shailesh, But I think more than their expectation, I think I have an expectation on me to deliver what I have promised, and I think that is the biggest stress for me. I'll be disappointed if with. What do I say? I'm not thinking much at this point of time. We have done our best. I'm very happy with the film. Super. I'm very excited. And I'm just hoping that many times in the past our voices matched. The voice from inside and the voice from outside matched. Super. So my voice from inside is saying great things. Super. I hope the voices from outside match. Let's be positive. Let's super. Be positive. கண்டிப்பா அதே பாசிட்டிவிட்டியோட இருங்க, மக்களும் அதை நல்லா வரவேற்பாங்க, நல்ல ஃபீட்பேக்கும் கிடைக்கும். ஏன்னா இதுக்கு பயங்கரமா எல்லாரும் டீமா உழைச்சிருக்கீங்க இல்லையா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், நீங்க ரெண்டு பேருமே both of you ஆக்டரா இல்ல. if you're not into acting, நீங்க வேற என்ன சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க? Tell. You tell first. Direction. Oh wow. அது எப்ப பண்ண போறீங்க? No, I'm not. In the acting choose பண்ணேன். So இப்போ அந்த option. That also no, not now. No, because I'm. Yeah, he should no. Yeah, because you worked as an assistant director, la. Maybe in future. I don't know. I can never say never. So let's see. But one thing I've noticed, as of now, the focus is on already the first story that you wrote and you kept. Yeah. You have it, no? Still. I have 3-4 scripts. Oh, They should do it. script ready, Long back, 2004, 2005. I wrote few scripts. Just tweak it so the time and Yeah. What about you? I think if not acting, I desired to be a doctor. Doctor? Yeah, but that didn't happen because of many reasons. Then I ended up doing engineering. Should be. Please tell. Still, no? If not an actor, I think she can. I would love to be a teacher. Yeah. Some rural place may just no, also some yoga teacher or a therapist kind of a vibe she gives. I don't know. I might be wrong. I meant school teacher. I want to be with I kids. think you That also. influencing people by talking and la. No, nice, good energy, but also Teacher and all you told her. yeah, because just do that yoga. Yeah, but I cannot be the teacher for that. But I can be with the normal teacher, school teacher. ஸோ நானி அவர்கள் ஆக்டரா இல்லைன்னா டேரக்டர் ஆவாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அது கூடி சீக்கிரம் அதுவும் நடக்கலாம். அண்ட் ஸ்ரீநிதி, நீங்க வந்து டீச்சரா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கீங்க, அது எப்போ வேணா நடக்கலாம். ஓகே, சூப்பர், வெரி குட். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க வந்துட்டு ஒரு விஷயம் நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன், நீங்க வந்து யூ கீப் சேயிங் ஐ டோன்ட் திங்க் டூ மச். We have to give our best and let it go with the flow. That's a very good thing. I think we have to take, it's a take for me from today's interview. So happy to meet both of you. போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் ஏதாவது ஒரு சீனை வந்து தமிழ் மக்களுக்காக ஒரு ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுங்களேன் ப்ளீஸ். ஏதாவது லவ் சீக்வென்ஸ் or something அந்த பாட்டுல வருது. Ready sir. Ready sir. Ready. உள்ள போலாமா? சொல்லுங்க, come on. நான் வரவேல அழகா நடிக்கிறேன். I said it right also, right? கரெக்ட்டா சொன்னாரு. I thought you so serious you became. I'm laughing here. He's into that character now. Come on. இங்கே should we stay here is what? இங்கே இருக்கலாமா? அங்க இருக்கலாம். What is hello, my line also last. போலாமா? No, when he tells should I go and I tell will you go? What do you say? போறியா? Okay. Ready? Action. உள்ள போலாமா? Oh, I should be holding your hand. Super. Okay. It's full character. Ready? உள்ள போலாமா? இங்கே இருக்கலாமா? No only இங்கே இருக்கலாமா? நான் போறேன். கன்ஃபியூஸ் எப்படி எங்கே எப்படி why are you confusing me? எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ற? எதுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்றேன்? That's all. This
we cannot continue after that. Yeah, it's good. சூப்பர். அவருக்கு எவ்வளவு அழகா அப்படியே அந்த மூட்குள்ள வந்துட்டாரு. நீங்க என்ன? Asabda, அதுதான் No, I know problem. who's distracting who. அதுதான் No, I surprise. didn't know I thought he was rehearsing. I didn't know he's suddenly for ready for the take. Okay, take, and he's ready like that. I know the. And he himself doesn't know the lines. What last lines you're I struggling know with? 1, 2, 3 things. A little Right, bit. right, very good, I wanted very to say it right. Thank you so much both of you. தமிழ் மக்களுக்கு இந்த ஒரு சீன் ரீக்ரியேட் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப thanks and had a Shall nice do day. the scene nicely when you are in Chennai again. Okay, when are you coming to yes. Chennai? When are you coming to Chennai? Coming on 25th. Super. Welcome to Chennai. கண்டிப்பா I will try meeting you both. நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா. So all the very best to you and your entire team. May 1st ல இருந்து தியேட்டர்ஸ்ல ரிலீஸ் ஆகுது உலகமெங்கும். So ஃபேமிலியோட போய் படத்தை பாருங்க and all the best. Thank you. Thanks a lot, Kiki. Thank you.